La nourriture et les quantités. You'll discover how to name common food items in French and, most importantly, how to talk about how much you want, like a kilo of apples, a little bit of salt, or a lot of water. This is super helpful if you're shopping, cooking, or ordering at a restaurant in French. So stick with me until the end, and you'll be ready to use these expressions in real life. Some of the food vocabularies. Fruits. Une pomme. Une banane. Une orange. Une cerise. Une poire. Légumes. Une carotte. Une tomate. Une salade. Un concombre. Un poivron. Protéines. Des pois chiches. Du poisson. Des noix. Du tofu. Des lentilles. Viande. Le poulet. Le bœuf. Le porc. Le poisson. Le mouton. Les produits laitiers. Le lait. Le fromage. Le yaourt. Le beurre. La crème. Les céréales. Du pain. Du riz. Des pâtes. Du millet. Du sarrasin. Dessert. Le gâteau. La glace. Le chocolat. Les bonbons. La tarte. Boisson. De l'eau. Du jus. Du café. De la limonade. Du smoothie. Let's see the quantifiers used to specify the food. 1 kilo de. 1 litre de. Une douzaine de. Une tranche de. Une tasse de. Une boîte de. Un paquet de. Beaucoup de. Un peu de. Assez de. Trop de. Une bouteille de. Un verre de. Plusieurs. Quelques. Une cuillère. Un morceau de. Pas de. Let's see some sample sentence. To ask the quantity of food item needed. Combien de. Plus food item. To say about the particular food you want. Je voudrais. Plus quantity plus food item. To tell about a recipe. Pour une recette, il faut. Describing food preferences. To say something you like. J'aime. To say something you don't like. Je n'aime pas. To say about your preferences. Je préfère. To say the food is delicious. C'est délicieux. To say the food is so sweet. C'est trop sucré. Shopping for food. To say about the thing you are searching for. Je cherche. To ask where a particular thing is. Où est? To ask whether they have a particular item. Est-ce que vous avez? To say that you would like to buy something. Je voudrais acheter. Let's see when and how to use. After quantities, use only De. even if the noun is plural. Pour exemple. 1 kilo de pommes. For singular nouns, also use De. after quantifiers. Pour exemple. Une tranche de jambon. The sentences. 1 kilo de pommes. Beaucoup de biscuits. Both have De. because the quantity word takes control. Even if the noun is plural, the quantity expression uses de. If there's no number or quantity, use Des. if there's a number or quantity word. Beaucoup, kilo, watt. Use De. Let's see which are the places exactly. If the noun is unknown or plural, use Des. like.
Des légumes. If the noun has a specific quantity or has a number, use De. like. 1 kilo de légumes. If the noun has a measure or words, use De. like. Une bouteille de jus. If they have expressions like Beaucoup de, trop de, quelques de. use De. like. Beaucoup de fruits. Always match the quantity word with the correct noun. Pour exemple. Une tasse de thé. Some of the mistakes to avoid. Incorrect use of articles. It is incorrect form to say 1 kilo des pommes. with the word Des. use the correct one. De. After the quantifier kilo. Omitting. De. It is incorrect to say Une tasse thé. Always use De. after the quantifiers. The correct form is Une tasse de thé. using Du, de la, des. with quantities. It is incorrect to say Beaucoup du lait. The correct form is Beaucoup de lait.